Okay, good morning, all of you. Today I'm going to discuss about questions on projectiles. Actually, I have shared two tunes. No, first one is assignment number 4, then the assignment number 5, which is a little bit difficult. Okay, but assignment number 4, I think it is easy one. Those questions were easy, but assignment number 5, not very difficult, but relatively difficult to assignment number 4. Have you done all the questions? What kind of questions kara? Have you tried that one? That means assignment number 4 and assignment number 5. Have you tried? Dekama try kara? Yes. Okay. Very good. Very good. Now try කරන්න අවුලක් නැහැ මම මොකද ඔයගොල්ලෝ question එක පොඩ්ඩක් go through කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ question එකට ඔයගොල්ලෝ මොකක් කරගෙන තියෙන්නේ පුතේ එතකොට question එක අලුතෙන් කරන්න දෙන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ ඒකට හිතලා තියෙන නිසා ඒක අවුලක් නැහැ හරිද හරි අපි බලමු මම එදා assignment number 5 okay this is assignment number 5. Assignment number 4. Can anyone tell me අපි මේක questions කීයක් කරාද පුතේ? Questions 10 number of questions. Or 8. එදා අපි මේ questions කීයක් discuss කරාද? 8 8 නේ 8 වෙනකන් කරලා 9 කරේ නැහැ 10 කරා හැමනේ okay before discussing these assignments first 3 questions and 8 and 10 no first 3 questions and 8 and 10 I will discuss other rest of the rest of the questions sorry okay Bhuti. Shall we recall the equations which is related to projectiles, oblique projectiles? So those equations cannot be used without derivations. Okay. So if it is a essay question, you have to derive that equation first. Then you can use that equation. Otherwise, you cannot directly use those equations. Okay. Okay. We know the maximum height. The maximum height is given by u squared sin square theta over the maximum height over 2g. This is the maximum height. The range is given by u squared sin 2 theta over g. U squared sin 2 theta over g. Then the time of flight. Time of flight. Total time. Total time is given by total time is given by 2u sin theta over g. Very good. 2u sin theta over g. Those are the important points you have to remember.
Then we have discussed the maximum range and the angle when there is the maximum range, what is the angle of projection? We have discussed that one. So how to find the maximum range? The maximum range is equal to the maximum range. Maximum range is equal to, maximum range is equal to u squared over g, because range depends on sine 2 theta only. If u is given, then range depends on sine 2 theta only. You know the maximum value of sine 2 theta is 1. It is 1. Therefore, the maximum range is equal to u squared over g. It comes when theta is equal to 45 degree. When theta is equal to 45 degree, it comes when theta is equal to 45 degree. Look at this one. The maximum range is u squared over g. It comes when theta is equal to 45 degree. That means you can find the height or h value when theta is equal to 45 degree. So if we apply 45 degree to h equation, so h when theta is equal to 45 is equal u squared sine squared 45 over 2g. Then you can simplify this one. U squared sine squared 45 means sine 45. Sine 45. You know sine 45, that is 1 over root 2. So 1 over root 2 is squared is equal, sorry, over 2g. 1 over root 2 means 1 over root 2 squared means it is 1 over 2. 1 over 2 into 2g means u squared over 4g. Then you can write 1 over 4 into u squared g. U squared g means that is the maximum range. Therefore, h, the maximum height when theta is equal to 45 degree is equal maximum range over 4. Maximum range over 4. Make a godak වටින relationship එකක් MCQ වලට. ඒ කියන්නේ maximum range එකේදී කියන්නේ පුතේ theta 45 වෙනකොටනේ maximum range එකේදී ඒ maximum range එක 4 වලින් divide කරොත් එහෙම නැත්නම් maximum range එක 4 වලින් divide කරොත් තමයි මේ maximum range එක එනකොට මේ height එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ theta equal 45 වෙනකොට එයාගේ maximum height එක වගේ 4 times තමයි maximum range. Maximum height එක වගේ 4 times තමයි maximum range. Maximum height එක කියලා කියන්නේ පුතේ යන්න පුළුවන් maximum height එක නෙවෙයි. Theta equal 45 වෙනකොට maximum height නේ. Maximum height at theta equal 45 is equal maximum range over 4. ඒ කියන්නේ maximum range එක 10යි කියලා හිතන්නකෝ. maximum range එක 10යි නම් ඒ වෙලාවේ යා කොච්චර maximum height එකක් යනවද? 2.5 meter height එකට යා ගිහින් තියෙනවා. ඒ නිසා maximum range එක දන්නවනම් ඇස්සලක් හදාදා ඉන්න දෙයක් නෑ height එක හොයාගන්න. height එක කියන්නේ ඒක 4න් බෙදුවා height එක. හරිද? ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තත් theta equal 45 වලදී height එක හොයාගන්නවා. theta equal 45 වලදී height එක හොයාගන්නවනම් maximum range එක හොයාගන්න පුළුවන්. theta equal 45 වලදී height එක දන්නවනම් maximum range එක කියලා කියන්නේ ඒ වගේ 4 times. අන්න ඒකයි ඔලුවට දාගන්න ඕනි. මේක ගොඩක් වටින රිලේෂන්ෂිප් එකක්.
for MCQs. Okay. Okay. අපි questions ටික කතා කරමු මේක ඉවරනට පස්සේ questions ටික කතා කරමු. Okay, write a special note. That is special note. Special note. The relationship between H, capital H, when theta equal 45 degree and R max. R max. You can start from here. R max is equal U squared over 2G when theta equal 45 degree. Then right from here, H when theta is equal 45. You know the equation for H. It is equal to U squared sin squared theta over 2G. Then you can apply sin squared theta because I know theta is equal 45 degrees. So sin 45 is 1 over root 2, 1 over root 2 square. Okay. Shall I erase? Right. Okay. Then we will discuss about horizontal projections because there are some questions about horizontal projections. Actually, you can think and do the questions, but first I will give some tips. Okay. මුලින් පොඩ්ඩක් ටිප්ස් එකක් දීලා එන්න නැතව කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වුණාට පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ටත් එකපාරට හිතන්න බැරුණොත් ඒක නිසා පුංචි ටිප්ස් එකක් මම දීලා ඉන්නවා. Okay. Horizontal projections. Horizontal projections.
Suppose okay, horizontal projection means the initial velocity. The initial velocity of the object is in the horizontal way, is in the direction of x. So it is parallel to x-axis. X-axis. Okay. Tell me this one. Please give me the answer for this question. So horizontal projection is a projection something like this. That means initially it has a horizontal velocity. In horizontal velocity initial. Tell me, so what is the initial vertical velocity? What is the vertical velocity and initial vertical velocity? Initial vertical velocity and So 0. yes, very good. It is 0 because definitely the projection is horizontal projection. So if it is a horizontal projection, that means the initial velocity is in horizontal way. That means initial vertical velocity is 0. This one is 0. Make it so if it is 0, definitely you can tell this one. H is equal to 5t square. H again 5t square. යන්නේ හොඳ රෝල තියාගන්න විශේෂයෙන් මේක MCQ කරනකොට මම MCQ කරනකොට ගන්න පුළුවන් මම කිව්වේ S කියලා කියනකොට S equal ut plus half at square නේද S මේක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොජෙක්ටයිල් එකක් ගත්තොත් එහෙම ප්‍රොජෙක්ටයිල් එක පුතේ A කියලා කියන්නේ හැම වෙලෙම G නේ G කියලා කියන්නේ 10යිනේ 10 නේ therefore half මේ AT half AT කියන්නේ 5 to square කියන එක තමයි and 5 to square and therefore I can write this one, write that equation is equal ut plus 5 to square. And if u is 0, definitely h is equal to 5t square. 5t square. Therefore, in horizontal projections, capital H is equal to 5t square. 5t square because the initial velocity is 0. Initial velocity is 0. So A to B. So if I write an equation from A to B towards the downward direction is equal ut plus half at square. You know the initial velocity is 0. The initial vertical velocity is 0. Due to that reason, ut, the term ut is 0 and you know the value of A. You know the value of A. A is equal to G, that means 10 ms minus 2. Therefore, if I apply these two into this equation, this term will be 0. Half G means half 10, that is 5. Therefore, H is equal to 5t square. H is equal to 5t square. මේක මාර ලේසි ඉක්වේෂන් එකක් මේක ඔළුව දාන හැම වෙලේම මම මේකෙම තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම වැඩ කරන්නේ ඒ කියන්නේ horizontal position එකක් ගත්තොත් නැත්නම් උඩින් ඩ්‍රොප් කරන එකක් ගත්තොත් අර vertical velocity එක 0 නම් vertical velocity 0 කියන්නේ initial velocity 0 වෙච්ච ගමන් මට මේන්න මේක ගන්න පුළුවන් that is equal to 5t square. That is equal to 5t square. Okay. So from that, I can find either T or H. T then I'm T and H. Okay.
Then, according to our previous explanation, there is no any word horizontal acceleration or deceleration. No, in projectiles, there is no any horizontal accelerations or decelerations. Therefore, the horizontal velocity v will not be changed during this motion. Okay. So, if it is a horizontal projection, look at this. If it is a horizontal projection, there is no initial vertical velocity. There is no any initial vertical velocity, but there is a vertical acceleration. Due to this vertical acceleration, its vertical the magnitude of vertical velocity will be increased gradually. It will be increased gradually. But the horizontal velocity remains unchanged because there is no any acceleration or deceleration towards the horizontal direction. Did you get my point? තේරුණාද? මට අමෝගේ ප්‍රශ්න එක ඕනි තේරුණාද? මෙයාගේ horizontal එකට කිසිම acceleration එකක් හෝ deceleration එකක් නැහැ පුතේ. එහෙනම් මෙයාගේ මේ v කියන velocity එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ toward the motion. එයා remain unchanged. But initial vertical velocity is 0. There is an acceleration towards the downward direction. Therefore, its downward velocity will be gradually increased. Gradually increased. ඒක නිසා තමයි මෙයාගේ මේ හැඩේ. හරි. මේක නිකන් half parabolic හැඩයක් තියෙනවා. හරි. So v is a constant because there is no any acceleration or deceleration towards the horizontal direction. There is no acceleration in horizontal direction. Therefore, v is a constant throughout the motion. So if I apply a C equal ut from A to B, from A to B towards the horizontal direction, if I apply C equal ut, the range R is equal, u means initial velocity, v times t, v times t, v times t. Then you can subject t from here. So d is equal h over 5 square root of h over 5. Then I can apply that one. R is equal v times h over 5 root. හරිම ලේසි horizontal projections ගැන හරිම ලේසි. අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තියෙන කාරණා ටික අඳුර ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? මේකේ තියෙන applications මේමයි පුතේ. හොඳට අහගෙන application එකක් ගත්තොත් එහෙනම්. දැන් හිතන්න උඩින් අපි හිතන්න උඩ මොකක් හරි plane එකක් යනවා කියලා horizontal direction එකට. horizontal direction එකට plane එකක් යනවා නම් plane එකේ ඉඳන් මොකක් හරි drop කරොත් මොකක් මොකද වෙන්නේ? ඌ කෙලින්ම බිමට යනවාද? කෙලින් බිමට වැටෙන්නේ නැහැ. හේතුව මම අර එදා කිව්වා වගේ මොකක් හරි object එකක් move වෙන object එකක් ඇතුළේ ඉන්න object මේ මොකක් හරි දෙයක් ගත්තොත් එයාට අර velocity ම තියෙනවා. So if the plane is moving in horizontal direction, all the objects within the plane has that velocity. Therefore, if we drop a bomb or some object from the plane, that object has that horizontal velocity. Therefore, in such cases, that motion is a horizontal projectile. It's a horizontal projectile. The initial velocity is equal to the velocity of
plane or helicopter. ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නකො plane එකකින් හරි helicopter එකකින් හරි ගිහිල්ලා මොකක් හරි මේ ඔය target එකට ගහන්න ඕන කියලා හිතන්නකො. දැන් target එකට ගහන්න ඕන නම් ඌ පල්ලෙහායිනේ. ඌගේ හරියටම ඔලුවට ගිහිල්ලා අතල හරියනවද? හරියටම ඌගේ ඔලුවට ගිහිල්ලා අතල හරියන්නේ නැහැ. මොකද plane එක move වෙනවනේ පුතේ. plane එක move වෙනවා නම් එතකොට එළිම බිම වැටෙන්නේ නැහැ. ඌ ගිහිල්ලා තවත් ඈත තමයි වැටෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ අර එනිමල් කැම්ප් එකකට මොකක් හරි ගහන්න ඕන ටාගට් එකට ගහන්න ඕන නම් ටාගට් එකට ලං වෙන්න කලින් රේන්ජ් එකක් තියලා තමයි එයා ඩ්‍රොප් කරන්න ඕනි. එයාගේ මේ බෝම්බ් එක හරි මිසයිල් එක හරි මොකක් හරි ඩ්‍රොප් කරන්න ඕනි ටාගට් එකට මේ පොඩි ගැප් එකක් තියෙනවා. රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි ඒක ගිහිල්ලා හරියටම මේ ටාගට් ලොකේෂන් එක වෙතේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි ප්‍රැක්ටිකල් දේවල් ඔළුවේ තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම තව ඔය වගේ දේවල් මේ ගොඩාක් වෙලාවට මේක අපිට එන්නේ ඔය වගේ ඔය මේ ප්ලේන් එකකින් හරියට හෙලිකොප්ටර් එකකින් වගේ මොකක් හරි ගිහිල්ලා අපිට ඩ්‍රොප් කරනවා නම් නැත්නම් ඩ්‍රොප් කරන්න ඕන නැහැ. ඉතින් එයාට ආශය පොන්නගේ ඩ්‍රොප් කරනවා නම් හරි නැත්නම් දාන්නවා හරි මේ ඒ වගේ තැනකදී කොයි විදිහේ මොෂන් එකක් දෙන්නේ කියලා බලා ගන්න තමයි ගොඩාක් වෙලාවට අපි මේ වගේ horizontal motions එන්නේ. Okay, you can write horizontal projectiles කියලා මේක ලියලා මේක අරගෙන බලන්න. හරිද? Okay. If you finish this one, write this paragraph. If it is a horizontal projection, if it is a horizontal projection, the initial velocity must be directed to the horizontal direction. Therefore, its initial vertical velocity should be zero. Therefore, initial downwards velocity is zero. Therefore, initial downwards velocity is zero. Okay, I will repeat that one.
From which point issue? Directed to the horizontal direction. Directed to the horizontal direction. Therefore, its vertical velocity should be 0. Therefore, its vertical velocity should be 0. So, therefore, its initial vertical velocity should be 0. So, its initial downward velocity is 0. ඒ පොයින්ට් එක තේරුණානේ ධර්මොන්ටම. ඒ කියන්නේ horizontal projection එකක් නම් පුතේ initial තියෙන horizontal velocity එකක් විතරයි. horizontal velocity එකක් විතරයි නම් ඉතින් downward velocity එක අනිවාර්යෙන් 0 වෙන්න ඕනේ. මොකද downward කියලා කියන්නේ vertical velocity 0 වෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. Okay. There are two questions. Questions දෙකක් තියෙනවා. ටක් ගාලා ලියලා questions දෙක කරන්න. questions දෙක ටක් ගාලා ලියා ගන්න. ලියාගෙන ටක් ගාලා කරන්න. vertical velocity එක consider කරන්නේ නැත්තේ නෑ පුතේ. ඉතින් ඒක කරන්න අවශ්‍ය තැන්වල කරනවා. හරිද? දැන් හිතන්නකෝ මේ ඔයාලට මේ අන්තිම වෙලාවේ මේ හරිදි කියන්නේ ground එකට land වෙනකොට velocity කොහොමද කියලා. දැන් ground එකට land වෙන velocity ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම vertical velocity ගන්නත් ඕනේ horizontal velocity ගන්නත් ඕනේ. මේ දෙකේ resultant එක තමයි ground එක ආවේදී එයාගේ මේ මොකද්ද resultant velocity වෙන්නේ. හරිද? තේරුණාද? Negotiable. Again, දැන් මෙතන ගන්නකොට මට එකක් ගන්න බැරුණා. පාර මේ ඕකේ second question එකේදී second question එකේ දාගන්න මේ මෙන්න මේ land කරනකොට ආගේ final velocity ඒකත් හොයන්න second question එකේදී. හරි additional question එක දාගන්න එක find the velocity of the ball when it is landing on the ground. मैं land කරනකොට velocity කොහොමද? ඒකත් කරන්න. second question එකේදී. No, second නෙවෙයි first එකේ නේ. first එකේ. ball එක තිබ්බ first එකේ. Well, the ball is projected horizontally at a speed of v.
V 20 ms minus 1 from 20-meter height tower, no? You are asked to find the horizontal distance and the time, no? Time and the horizontal distance. Time and the horizontal range. Now the velocity. Okay. From A to B. Initially, you need to find time. Okay. Time can be find. It is very easy. S equal 5t square. No. From A to B in downward direction is equal ut plus half at square. You know the initial vertical velocity, it is 0. It is 0. It is 0. So therefore, initial velocity, vertical velocity is 0. Therefore, this part is 0. Therefore, S equal 5t square. S equal 5t square. S means its vertical displacement. From A to B, the vertical displacement is 20 meter. A and B and vertically 20 meter. Therefore, 20 meter distance. Vertical displacement is equal 5t square. Therefore, t is equal 2 seconds. T is equal to 2 seconds. Then you can apply from A to B. This is the first answer. And from A to B, in this way, S equal ut. You know the initial horizontal velocity. Horizontal velocity is a constant that is equal to 20 ms minus 1, and the time taken is 2. So answer is 40 meter. The range is 40 meter. The range is 40 meter. Finally, you are asked to find the final velocity when the ball is landing on the ground. You have to find the final velocity. The final velocity has two components. One is the horizontal component, which is equal to 20 ms minus 1. Because throughout the motion, 20 ms minus 1 is a constant. Therefore, final velocity has two components. One is horizontal component, that is equal to 20 ms minus 1. Other thing is the vertical component. Initially, the vertical component is 0, but now it has a value because towards the downward direction, there is a gravitational acceleration. So find the value of V. Now I can apply from A to B, downward direction, V equal U plus AT. V equal U plus AT. V, I have to find the downward direction. From A to B, the final velocity is V. Initial velocity is 0, initial velocity is 0, and 10 times t means 2. T is 2. Therefore, it also equal to 20 ms minus 1. It also equal to 20 ms minus 1. Therefore, the final resultant velocity is equal 20 ms minus 1. So this direction, we start 20 ms minus 1. Therefore, the resultant of these two. Therefore, if I say, let's say this VF, therefore VF is equal 20 square plus 20 square, square root of 20 square plus 20 square, that is 20 times root 2 ms minus 1. The direction is 45 degree, no? 45 degree.
because both components are equal, therefore the result should be inclined 45 degree to the horizontal or vertical. Therefore, direction is 45 degree 20 root 2 ms minus 1. හරි. ඔන්න මම යාගේ ෆයිනල් වෙලොසිටි එකක් කියවලා මේක ඇඩිෂනල් ක්වෙස්චන් එකක් ක්වෙස්චන් නම්බර් 1 එකට ඇඩිෂනල් ක්වෙස්චන් එකක් විදිහට හොයන්න ෆයිනල් වෙලොසිටි එක මෙයාගේ ලෑන්ඩ් වෙන පොයින්ට් එකේදී ෆයිනල් වෙලොසිටි ලෑන්ඩ් වෙන පොයින්ට් එකේදී ෆයිනල් වෙලොසිටි එක හොයනකොට අනිවාර්යෙන් පුතේ ඔයාලට හොරිසොන්ටල් කොම්පොනන්ට් එකයි vertical කොම්පොනන්ට් එකයි දෙකම හොයන්න වෙනවා මොකද horizontal component එක constant to the motion constant වුණාට vertical component එක change වෙනවා due to the gravitational acceleration. ටක් ගාලා හදාගන්න. මේක ආවද? මේ ආන්සර් එක ආවද? Good. Very good. The second question. When a military helicopter is flying horizontally at an altitude of 4.5 kilometer. Altitude again usabute. 4. With a speed of the pilot shows an enemy location on the ground. If he wants to drop a bomb to destroy the enemy camp, at what horizontal distance from the enemy camp should he drop the bomb? හරි. මම මේක වහනවා. 'හෙලිකොප්ටර් එකක් යනවලු. 300 ms minus 1 speed එකක්. kilometer. 4.5 kilometer means 4,500 meter. Right. Now, the pilot of this helicopter shows sees the enemy camp. Enemy camp back at second. So he sees an enemy camp on the ground. This is the enemy camp. And okay, if he want to destroy this enemy camp from a bomb, then මොකක්ද අහන්නේ? එහෙනම් කොච්චර horizontal range එකක් තියාගෙන මෙයා bomb එක drop කරන්න ඕනද? In this case, bomb is drop, okay? Drop කරනවා කියලා කියන්නේ අතාරිනවා කියන්නේ. So if bomb is dropped, definitely it has a horizontal velocity which is equal to 300 ms minus 1. Okay. Therefore, it should be a horizontal projection. It should be a horizontal projection like this. And therefore, see. Sorry, 100. What's 100?
So how to find horizontal range? How to find that one? How to find that one? ඒ කියන්නේ මෙයා හෙලිකොප්ටර් එකේ බෝම්බේ දාන්න ඕනේ කොච්චරක් හොරිසොන්ටල් එහාට ඉඳන්ද? එහෙනම් බලන්න ඕනේ පුතේ. හරියටම මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ හොරිසොන්ටල් රේන්ජ් එකේ එන්න ඕනි. හැම්ප් එක ගාවට. So කොහොමද හදන්නේ? මේක බොහොම සිම්පල් අර විදිහට තමයි හදන්නේ. මුලින්ම මෙතෙන්ට එන්න ටයිම් එක බලන්න. ටයිම් එක බැලුවාට පස්සේ වෙලොසිටි එක දන්නවා. එන රේන්ජ් එක බලන්න. හරි එච්චර ගන්න තියෙන්නේ. බලන්න. This horizontal bomb has a horizontal velocity. Sorry. This bomb has a horizontal velocity which is equal to 100 ms minus 1. That means you know the velocity. If you know the velocity and that velocity is constant, then and if you want to find the distance, then you have to find the time only, no? ඔයා velocity එකක් දන්නවා නම් ඒ velocity එකත් constant නම් හරිද එහෙනම් මෙතෙන්ද මෙතන තියෙන distance එක හොයන්න ඔයා දැනගන්න මොකද්ද time එක විතරයි එහෙනම් ඔයා දැනගන්න ඕනේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට මේ bomb වෙනකොට එන time එක හොයන්න පුළුවන් මෙයාගේ vertical movement එක because I know the vertical displacement I know that vertical displacement and vertical initial velocity and I know the vertical acceleration. So I can apply S equal ut plus half at square equation to the vertical motion. From that equation, I can find the time taken. Therefore, from A to B, vertical downward direction S equal ut plus half at square. You know the value of S, that is 4,500. That is 4,500. And U is 0. U is 0. Because this is a horizontal projection, therefore U, initial U is 0. You have to mention that one. Therefore, U is 0, 0 plus 5t square. So 5 to 4,500 means 900. Therefore, T is equal 30 seconds. That means it takes 30 seconds for the landing. That means the vertical movement within that period can be determined using this equal ut equation. Okay. Then from A to B, towards the horizontal direction, I can apply S equal ut. You know the horizontal distance that is taken as R is equal. The constant initial velocity is 100 into. That means 3 kilometers. Therefore, R is equal to 3 kilometers. That means if this plane or helicopter is moving like this, the pilot should drop that bomb 3 kilometers away from the enemy camp. Enemy camp again 3 kilometers එළියට වෙන්න ඉඳගෙන යා drop කරන්න ඕනේ පුතේ bomb එක නැත්තම් enemy camp එකට වැටෙන්නේ නැහැ. Did you get my point? තේරුණාද? මේ answer එක ආවද? මේ answer එක ආවද? අනිත් answer එක ආවද? answer එක ආවද? Good. Irishil? Irishil? Yes, sir. Okay. Abhita? Okay.
Now we can go for the tute. अभी 1 to 3 करें 1 to 3 दें 9 and 10 ने okay. Then the fourth question. This is assignment number 4. Assignment number 4, the fourth question. Find the time of flight and the horizontal range of an object projected with a velocity of 80 root 3, angle of projection 45. Now this is an oblique projection. The angle of projection is 45 degree, and velocity is 80 root 3. By the horizontal range and the time of flights. root 3 root 2 दूर हरी हरी कावन्ने root 2 ये दूर हरी हरी लेकिन कावन्ने root 3 के जल्दी ना होगा हज़ार दी सब हज़ार So if it is 45 degree, then the horizontal component, the first you have to resolve the initial velocity. So 80 root 3 cos 45. Cos 45 means root 3 cos 45. Cos 45 can be 1 over root 2. So 1 over root 2, if you write 1 over root 2 here, so this is equal to 40 times root 6, no? 40 times root 6. All I got, take a couple 40 times root 6 means 80 root 3 into 1 over root 2. 1 over root 2. So 80 means 40 times 2 into root 3, 1 over root 2. So root 2 to 2 will be cancelled out, that is root 2. So root 2 into root 3, that is root 6. Therefore, 80 root 3 is equal 40 root 6. 40 root 6. Therefore, this side also equal to 40 root 6 ms minus 1. Right? Okay, kapalaga. Okay, now you are asked to find what? Find the time of flight. Time range again. You have to find the horizontal range. This cell R. R and time. R and time. So how to find time? Time of flight. Time of flight, that is easy. From A to B. From A to B in horizontal direction, you can write is equal ut plus half at square. Okay. मैं හැම වෙලේම කිව්වා
oblique position එකක් ගත්තොත් පුතේ මේ මොකක්ද අපි equation දාන්න පුළුවන් එක vertical නැත්නම් horizontal. vertically horizontal හැමෝම අහගන්න මම මේ කියන්නේ. අපි position එකක් ගත්තොත් එක vertical දාන්න පුළුවන් නැත්නම් horizontal දාන්න පුළුවන්. horizontal ගත්තොත් පුතේ එකම equation එකයි තියෙන්නේ. There's only one equation. What is that? S equal ut. Therefore, if you want to apply that equation, you should know two factors in that equation. Okay. So if you want to find S, you have to you should know U and T. If you want to find U, you should know T and S. Likewise, if you want to apply equations in horizontal way, you should know two factors among S, U and T. But in this case, you know only the U value, that means velocity values only. You know only the velocity values only. Actually, you know velocity values only. Therefore, you don't know either S or T. Therefore, you cannot apply equations in horizontal directions to find T. T find what? horizontal දාලා දෙරුවක් නෑ. ඒ horizontal දාලා දෙරුම නැත්නම් horizontal එක තියෙන එකම equation එකයි S equal ut පුතේ. S equal ut දාන්න නම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යෙන් එක්කෝ S equal SUT කියන factors තුනෙන් අඩුම ගානේ මම at least දෙකක්වත් දැනගන්න ඕනේ. දැන් එහෙම ඉන්නේ නැහැ. එහෙනම් මට ගන්න තියෙන අනිවාර්යෙන් vertical දාන්න. හේතුව vertical දාන්න. vertical මම දාන්නවා from A to B ගත්තොත් එහෙම vertical displacement එක 0. Because both points are in the same horizontal line. Therefore, there is no any vertical up-down movement. Okay. So vertical movement is 0. Therefore, I know the value of x, that is 0. Initial velocity, you know the initial velocity, it is in the upward direction. Therefore, 40 times root 6 times t minus, because I'm applying this one in upward direction, g is in downward direction, therefore it is equal to 5 t square. 5 to this one, if you cancel out 8, therefore t is equal 0, oh, t is equal 8 times root 6 seconds. And on the camera. Then you have to choose the correct answer. When you are choosing the correct answer, you have to remove one of them. Okay. So in such cases, you have to mention the clear argument. Okay. Otherwise, you cannot remove that one. And make a clear argument. This is belongs to. This is for. We start begin. Now at the beginning, t equals 0 in the beginning. Therefore, time of flight is equal 8 times root 6 seconds. 8 times root 6 seconds. Time of flight. Now you know the time of flight, that is 8 times root 6 seconds. Then you can find the range. From A to B, you can apply in horizontal direction S equal ut. S means the horizontal range. You know the value of u, it is equal 40 times root 6. 40 times root 6. And time is equal 8 times root 6. 8 times root 6. Therefore, this is equal. Also, the range for them. This the kind of scarcity position side.
1920 meters. 1920 meters. Awan. Mass kaawද? Good. Fourth one. Fifth one. Find the velocity and direction of motion after 1 second of an object projected with a velocity. First one. Shall I erase this one? Okay. Rashini had a dance again. But the answer is one girl, with a clinical girl. Answer okay. Yenu shadow. Okay. All of projectors. Our Maku are It's fine, it's okay. The Bella Hadu got teen on screenshot tech like Hagani to pass away Hadala Baran. And over the time mega what a career. And projectors gonna have the road I'm building Matagatiaganda. Arab, you have to start from the beginning. That means you cannot use that derived equation. You cannot use. If it is a essay question, you cannot use that derived equation. You have to derive that equations again. And the answer is derive කරන්න ඕන නැතුව use කරන්න බෑ. Sixth one. Find the velocity and direction of motion after fifth one, no? Fifth one. Find the velocity and the direction of motion after 1 second. Equal 1 after 1 second. Okay. Equation की बुते मैं यहाँ पे equation से अगर ती range equal u square में times sin में root over में g ये लगा था height ठीक है u square sin square theta over 2g ये लगा time लगा 2 times u over u sin theta over g
දැන් ඒ වගේ equations කෙලින්ම use කරන්න බෑ. ඒවා derive කරලා තමයි use කරන්න ඕනි. derive කරලා ඒක derive කරලා ඉස්සරහ එක දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒක derive කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක මූලයේ දනම equation එක හදන්න ඕනේ කියන එක. හරිද? නැතු equation එක derive කරලා ඊට පස්සේ ඉස්සරහ එකට values දාන්න ඕනේ නැහැ. values දාන ගමන්ම ගාන හදන්න පුළුවන්. හරිද? එකම දේ equation එක විතරක් ලියලා answers ගන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් ඔයාට ඔක මේ MCQ ගානක් නම් අවුලක් නැහැ. MCQ ගානක් නම් ඔකට ඔළුව තියාගෙන ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඒකයි කිව්වේ. Okay. In this question, this object is projected at a velocity of 40 root 2 and with an angle 45 degree to the horizontal. You are asked to find the velocity after 1 second. After 1 second of projection. So if you want to find the velocity, definitely you have to know the horizontal component as well as the vertical component. The horizontal component of the projection is a constant. It doesn't change. Therefore, if you take the horizontal component, that means 40 root 2 times cos 45, that is equal to 40 ms minus 1, because cos 45 is 1 over root 2. Root 2 will be cancelled out. So that is equal to 4. Therefore, horizontal component is 40. Then you have to find the vertical component only. The vertical component. So, how to find the vertical component? Can anyone tell me? How to find the vertical component? Shakya can go on. Yes, very good, Shakya. You can use V equal U plus AT equation. Next, from A to B, in upper direction, you can use V equal U plus AT equation. Because you want to find the final velocity, you know the initial velocity as well as the gravitational acceleration and time. Therefore, final velocity y is equal, the initial velocity is 40 ms minus 1, that is in upward direction. The acceleration is minus 10 because it is downward direction. Minus 10, time is 1, therefore this is 3. So this is equal to 30 ms minus 1. Therefore, if I draw these two components, component y is equal to 30 ms minus 1. Component x is equal to 40 ms minus 1. Therefore, the velocity, the total velocity is equal to the resultant of these two. Therefore, v is equal to the resultant of these two as they are perpendicular to each other. Resultant means the square root of 30 squared plus 40 squared. So that is equal to 50 ms minus 1. 50 ms minus 1. Now you ask from the direction also. Let's say the direction is equal to theta angle to the horizontal. Okay, theta angle to the horizontal. Therefore, now I can find the tan theta value. Tan theta means opposite side to horizontal, adjacent side. Opposite side is equal to 30, 30. Adjacent side is equal to 40. Therefore, 30 over 40, that means 3 over 4. Therefore, theta is equal tan inverse 3 over 4. මෙන්න direction එක. මෙන්න direction එක හෙව්වා. මෙන්න magnitude එක හෙව්වා. ඒ ඇති. හරිද මේක? හදුවා මේ විදිහට. හරිද විශේෂ? ප්‍රශ්න? answer සල්වා. Kirshian? කරාද මොකද? අභිද?
It's true. I didn't want to. Sure. Can I answer it? Okay. Then the sixth one. The sixth one. Find the velocity and the direction of motion after 3.5 seconds of an object with a velocity and same gun. Velocity कितना වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ same equation එක velocity විතර වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මෙතන 40 වෙනුවට තියෙන්නේ 60 time එක 1 වෙනුවට තියෙන්නේ 3.5 1 වෙනුවට තියෙන්නේ 3.5 හරි එතකොට මොකද වෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ 60 minus 3.5 කියලා කියන්නේ 25 කියලා කියන්නේ 25 එතකොට කියන්නේ Vy is equal to 25 Vy is equal to 25 හරි 60 minus 35 in it. 60 minus 35. Therefore, the resultant velocity is equal to square root of 25 square plus 60 square. How is it? 25 square plus 60 square out. ये दिन 65 ने दिन 65 ने हाँ कौन 65 करते हो मालूम है कौन मैं कौन देखे मन तरीका मैं हिटिंग करी कौन हिटिंग करी 25 square plus 60 square और square root कौन देखाती कौन देखे कौन देखे मैं हिटिंग करता करती क्या कौन देखे हिटिंग करता करती मैं हाथ लगाता करती 25 और स्क्वायर का प्लस 60 स्क्वायर स्क्वायर रूट है बोला वो का दुरुन करे कैले के अंदर करते हाँ बाहर नहीं इतना ही दे मैं देख रहा 5 के का 5 स्क्वायर पॉदु नहीं कॉमन नहीं से 25 का मैं 60 का तो 5 के ने पॉदु नहीं पड़े 5 स्क्वायर के ने का पॉदु में था 5 स्क्वायर के ने कॉमन सो you can take it out 5 स्क्वायर में इधर का तो 5 एंड है ना 5 एंड मतलब 5 स्क्वायर का के का तो 5 स्क्वायर के 25 मतलब इधर एंड 5 स्क्वायर मतलब इधर 5 स्क्वायर मतलब इधर एंड 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर के का 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के लिए धातु है धातु वाला पहा है पहा තේරුණාද ගතිය තේරුණාද වා පුළුවන් තරම් ඒ විදිහට මේ simplifications කරන්න බලන්න ගත්ත විදිය I had take actually if we consider these two numbers 5 square is a common factor therefore you can take it out $45 square on $45 square 60 root 2 60 root 2 it is given 60 root 2 cos 45 and sin 45 that is equal to 60 okay? $45 square now මෙතන 60 නේ පුතේ තියෙන්නේ 60 minus 35 60 minus 35 and 25 time එක කීයද මෙතන initial velocity එක 60 initial velocity 60
Time mega will 3.5. Therefore, 35. 60 minus 35 is 25. Correct? Christian? Shakya, 25 davi. Vertical velocity. Okay. එකම බලන්න පුතේ මේ 60 root 2 තියෙන්නේ. Okay. Look at this one. So in this case, there is 60 root 2. 60 root 2 instead of 40. So 60 root 2 means 60 root 2. So that is equal to 60. This one also is equal to 60. So this is 60. 60 root 2. 60 root 2, root 2, root 2 will be cancelled out. Therefore, the velocity is 60. Then you can apply v equal u plus at from here to here. Now Vy is 60. The initial velocity is 60. 60 into 10 times time. Time is 3.5. 3.5 it is given. 10 times 3.5 means 35. 60 minus 35 means 25. 25. 25. Therefore, the vertical velocity is 25, horizontal velocity is 30. So 60. Therefore, this is 25. This is 60. Therefore, V is equal to 25 square plus square root of 25 square plus 60 square. That is 65. Here now, Christian. හරිද? පුතේ. Okay. Seventh one. An object is projected with a vertical velocity 80 minus 1 making an horizontal. Find the velocity and the direction of motion at a point where horizontal. Seventh one. Okay. Seventh one. The ball is projected at a velocity of 80 ms minus 1, making an angle of 45 degree with the horizontal. 45 degree with the horizontal with a velocity of 80. 80. And if it's passed 140 meter, 140 meter height, you have to find the velocity and the time. Velocity. Are we ready, madam? Is the initial velocity? What is the 80? If the ball passes 140 meter height, what is the velocity of it? Its velocity.
So if you want to find the velocity, then you have to find the y component. Y component, no, because you know the x component, that is equal to 80 cos 45. 80 cos 45 means 40 root 2. So this is equal to 40 root 2. Therefore, horizontal component also equal to 40 root 2. Because sin 45 and cos 45 are equal. Therefore, cos 2, the word horizontal component is cos 45, 40 root 2. The vertical component also 40 root 2. Therefore, this is 40 root 2. Now you have to find this one. Shall we find? Okay. So if we want to find the velocity at point B, how to find that one? Tell me how to find that one. Yes, v square equal u square plus 2as. V square equal from A to B, in upward direction, v square equal u square plus 2as, because I know the value of u, that is 40 root 2. I know the value of a, that is minus g. I know the value of s, that is 140. So if I apply those values, v square equal u square means 40 root 2 square. 40 root 2 square minus 20 into 140. 20 means 10 times 2. 10 times 2 into 140. Then, මෙතනින් එනවා කීයද? 1200 නේ. That means 400. That means 400. 400. V square is equal 400. V square is equal 400. Therefore, now tell me what is the value of y? Vy. What is the value of Vy? No, wrong. It is equal to plus or minus 20 ms minus 1. It can be either plus or minus 20 ms minus 1. Anyone here? Anyone here? උදේ plus වෙනත් තුල minus වෙනත් තුල මේ v square is equal 400 ms minus 1. 400 ms minus 1. Therefore, v is equal plus or minus ms minus 1, because velocity can be plus or minus. So if it is a time, definitely time is a positive value. Therefore, the answer is 20. But this is a velocity. Velocity can be either plus or minus. Therefore, there should be both answers. Yes. Then you can distinguish that. Actually, there are 2 points. There are 2 points with the same height, same altitude. There are 2 points in a projectile. In a projectile, there are 2 points with same height. No, right? If it is not the maximum height, definitely there are 2 points with same height. Now this is the maximum height. So this is the maximum height. So from this axis, the projectile is divided into 2 equal parts. That means projectile is symmetrical along this axis. A projectile is symmetrical along this axis. You can
clearly see if there is a 140 height here, there is another one here. දැක්කද? මේවා මේ height එකට අදාළ මෙතනත් එකක් තියෙනවා ඒ height එකටම අදාළ මෙතනත් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් එතකොට same height එකට අදාළ එකම height එකට අදාළ මේ මෙයා උඩට යද්දි මෙයාගේ velocity එක තියෙන්නේ පුතේ upward direction. හරි. එතකොට මෙයා පහළ යන්නේ the velocity එක තියෙන්නේ downward direction. නේ මෙයාගේ velocity එක downward direction. මෙතනදී upward direction. හරි. ඒක නිසා බලන්න same height එක එකම height එකට corresponding vertical velocities දෙකක් තියෙනවා එකක් plus අනික minus වෙනවා නේ මෙයා උඩට මෙයා පහළ therefore there are two points with same height unless it is the maximum point. Unless it is the maximum height, there are 2 points with same height. Therefore there should be two vertical velocities which are directed opposite to each other, corresponding to these 2 points. Then in some main points they are corresponding on a velocities they are on velocities they are in direction opposite. Therefore this is the correct answer. Definitely there should be plus and minus values. Then you can write there are 2 points with same height unless it is the maximum height. Therefore there should be 2 vertical velocities with different direction. And ඊළඟට මොකක් හරි එකක් අරගන්න එක්කෝ යන ගමන් හරි නැත්නම් එන ගමන් හරි පොයින්ට් දෙක අරගෙන අපි බලමු. මයි උඩට යන ගමන් ගන්නම්කො පොයින්ට් එක. උඩට යන ගමන් පොයින්ට් එක ගත්තොත් එහෙම පුතේ බලන්න v1 තියෙන්නේ උඩට. So that is 20. This one is 40 root 2. 40 root 2. So the resultant velocity is equal to square root of 20 squared plus 1,600 into 2. That means 3,600 නේ 3,600. මෙතන 500යි එතන 3,200යි 3,600යි කියන්නේ 60. So this is equal to 60 ms minus 1. 60 ms minus 1, but there are two occasions. So I think it is better to show both occasions. Right? The occasions දෙකම පෙන්නන්න ඒක වඩා හොඳයි. මොකද ස්පෙસિෆයි කරලා නැති නිසා. ඒ ගැන අවස්ථාවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ විතර මෙයාගේ 20 අනිත් පැත්තට තියෙනකොට 40 root 2 මෙතන 20 මේකයි. එතකොට අපිට අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. අවස්ථා දෙක අදාළව θ කැල්කියුලේට් කරලා තියෙනවා. θ කැල්කියුලේට් කරලා තියෙනවා. θ කියන්නේ tan θ is equal opposite side over adjacent side. Opposite side means 20, adjacent side means 40 root 2. Therefore 20 over 40 root 2, that means 1 over 2 times root 2. Therefore theta is equal tan inverse 1 over 2 root 2. Therefore theta is equal tan inverse. Theta wa अनिवार्य subject करना. You have to subject theta. Theta is equal tan inverse 1 over 2 times root 2. And තේරුණාද? හරිද? එතන පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න මේ විදිහට. ඒක පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න මේ විදිහට. ස්පෙෂල් නෝට් එකක්.
there are two points with equal heights. There are 2 points with equal heights. Unless it is not the maximum height. Unless it is not the maximum height. Therefore, what are your voice is not clear. Issue, your voice is not clear. You want to repeat that one? Oh, another question. Okay. Yeah, because I have considered the upward direction as the positive direction. I have considered the upward direction as a positive direction. Therefore, positive y related to the upward direction, negative y related to the downward direction. If you consider the downward direction as the positive direction, then the things opposite. Okay. Did you get my point? Okay. Write down again. Therefore, there should be two vertical velocities. There should be two vertical velocities with equal magnitude and opposite in directions. Equal in magnitudes and opposite in directions. Direction for the same height. For the same height. ඔන්න පොයින්ට් එක තමයි පුතේ අල්ලගන්න තියෙන්නේ. ඔය වගේ ලොජික් එකක් ඔයා දැම්මා කියලා කියන්නේ ආන්සර් එකට. ඔයාගේ ලොජික් එකක් ආන්සර් එක දැම්මා කියලා කියන්නේ ඔයා තනිකරම concept එක දන්නවා කියලා බලන එක නා දන්නවා. හරිද? එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒක තනිකරම අප් වෙලා තමයි යන්නේ. හරිද? කොච්චර දන්නා වුණත් අවශ්‍ය දේ ලියන්නේ නැත්නම් කොච්චර දන්නා වුණත් අවශ්‍ය දේ ලියන්නේ නැත්නම් අන්තිමට මේ අර බලන කෙනා එච්චර අර ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් යන්නේ නැහැ හොඳ. හරිද? හැබැයි ඔයාගේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක හොඳ කරගන්න පුළුවන් ඔය වගේ හරියටම ඔයා දන්නවා කියලා හරි මේක ඉවර පස්සේ අනිවාර්යෙන් එතකොට උදාහරණ මේ ළමයා මේක දන්නවා හරියට. හරිද? එතකොට වැඩි වෙලා හරි මොකක් හරි දෙයක් තිබ්බත් එතකොට අර බලන්නේ පුතේ හොඳ ඇන්ගල් එකකින් හොඳ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකකින් තමයි බලන්නේ. මේ වගේ දේවල් මතක තියාගන්න සාමාන්‍ය පේපර් එකක් ලියනකොට paper ගල්වට අරන් නෙවෙයි short and sweet but correct logic. You have write the correct logic when you are answering for an essay question.
මම තනිකරම essay question එකක් කරන එකයි MCQ question එකක් කරන එකයි තනිකරම දෙකක්. මම MCQ question එකක් කරනකොට වචනයක් පද ලියන්නේ. හැබැයි essay question එකක් කරනකොට හැම logic එකම මම ලියනවා. එහෙම තමයි ස්කෝර් කරන්නේ. අපිට MCQ question එකක් ස්කෝර් කරන්න බෑ පුතේ. වලට අරන් ලියලා. equation එක දානවා නම් s equal ut plus at squared from here to here කියලා MCQ ගණනක් කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට time out කරන්න බෑ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ එක essay එක කරේ නැත්නම් එහෙම ඕගොල්ලන්ට කොහොමවත් නෑ. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. කොහොමද models තුනට answers දෙන්නේ කියලා. හරිද? හරි. මේ 8 9 10 කරානේ. Eleventh one. Follow. Find the maximum height and the horizontal range of an right then. If the maximum height, ninth one, okay, ninth one, if the maximum height I plan to finish this session after discussion dispute. Then you will have 1 hour break. Okay. So if we finish this one by 8 o'clock, then you will have 1 hour break, 1 and 15 minutes. Then 1 hour and 15 minutes. Then we will start the session. Okay. Okay. Then, ninth one, the maximum height of the projectile which is projected making an angle of 30 degrees with horizontal is 20 meters. Determine the projected velocity, time of flight, and the horizontal range. Okay. In this case, you have to determine that one from the beginning. That means you cannot use equations. Okay, equations then back. හරි. මෙයාගේ බලන්න පුතේ third degree වලින් යනවා කියලා කියනවා. හරිද? velocity එක කීයද තිබ්බේ? What is the velocity? Projected velocity තමයි අහන්නේ. Maximum height is 20 meter. Maximum height is 20 meter. So if the velocity is u, the maximum height is 20 meter. From A to B. So this is u cos theta. U cos theta means this one is u times root 3 over 2. U cos theta. U cos theta. U cos 30. Cos 30 is root 3 times over 2. Okay. Therefore,
u cos theta. Here u sin theta. U sin theta means u over 2 sin theta. Sin theta. Sorry. Sin 30 is half. So u over 2. So at the point B, the vertical velocity is 0, while the horizontal velocity remains unchanged. That means root 3u over 2. Now you know the maximum height. You want to find the initial velocity. You want to find the initial velocity. So how to find the initial velocity? How to find that one? Tell me. What should I apply? මොකද මම දාන්න ඕනේ equation. You have ගන්න මම දාන්න ඕනේ equation මොකක්ද? From A to B, අනිවාර්යෙන් A to B විභාගෙන් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි මම දන්නේ එච්චරයි. From A to B, yes, V square. From A to B, in upward direction, V square is equal to U square plus 2S. Because I don't know time. I don't know time. And time එක දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා time එකත් එක්ක තියෙන ඒවා දාලා තීරුවක් නැහැ. So V square is 0 because the vertical velocity at point B, that is 0. ඒක බිඳුවක් 0. It is equal. The initial velocity is this one. Initial velocity is u over 2. Therefore, u is squared over 4 minus, because g is in downward direction, minus 20 into 20, no? 20 into 20. Therefore, u is equal 40 ms minus 1. 40 ms minus 1. Within 20 එකයි within 2 එකයි 2 times 20 40 ms minus 1. එකපාර ගන්න. නැත්තම් මේක මේ පැත්තට ගෙනල්ලා forwarding වැඩි කරලා multiply කරලා answer එක අරගෙන ඒකේ square root එක අරගෙන එහෙම කරොත් නම් කරන්න බෑ. හරි. ඊට පස්සේ කියන්නේ පස්සේ වෙලා යනවා කියලා. ඒවා අපි හිතෙන් කරන්න ඕනේ. හරි. බලන්න මම මේක ඇතුලේ ලියන්න ඕනේ ඔක්කොම ලියුවා මේ. From A to B, upward direction V square is equal to U square plus 2as. But I did not use long steps. නේ? ඒක පුළුවන් තරම් steps ගන්න උඩ ගන්න. හැබැයි ලියන්න ඕනේ ඔක්කොට ලියන්න. හරි. This one. Then the time taken for the flight. Now I can find that one because I know the value of u. I know the value of u. So if it is C, now I can write from A to C in upward direction, it's C equal ut plus half at square, because I know the value of u is because from A to C, there is no any upward motion. From A to C, both are at the same horizontal line. Therefore, vertical displacement is 0. Initial velocity is 40 over 2. That means 20. 20 times t minus 5t square. 5t square. Therefore, t is equal 0 or t is equal 4 seconds. 4 seconds. Then you have to write t is equal 0. This is for beginning. This is for the beginning. This is for the beginning because you are actually you have determined the time taken for vertical displacement is equal to 0. You have determined the time taken when the vertical velocity is 0. There are 2 points. There are 2 points where the vertical velocity is 0. First one is at the beginning, second one is at the end. Therefore, this one belongs to the beginning. Therefore, this one belongs to the end point. Therefore, time of flight is equal 4 seconds. Time of flight is equal 4 seconds. 4 seconds. How much? 4 seconds. 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 4 secon
vertical range, vertical range. They got them. Their range from A to C. From A to C in this direction is equal UT. From that, you can find the range. Now you know the value of U, therefore, range is equal 20 times root 3 into time is 4. 20 times root 3 means when U times root 3 O2. U02 means 20. 20 times root 3. 20 times root 3 into time 4. Therefore, 80 root 3 meter. 80 root 3 meter. Our answers are evident. Okay. 11th part. Find the maximum height, horizontal range of an object projected with a velocity to making angle 30 with the horizontal. Find the velocity and direction when it is to the point of projection. Okay. G.C.E, T-high, G.C.E, T-high. Okay. Shall I erase this one? Hal. Hal. Okay. Find the maximum height and the horizontal range of an object projected with the velocity 200 meters. Now, the object is projected at a velocity of 200 ms minus 1 and the angle is 30 degree. Therefore, its horizontal velocity is 200 into root 3 over 2, root 200 cos 30, cos 30, 200 cos 30, cos 30 is root 3 over 2. That means 100 root 3. The vertical component is 200 sin 30. That means 100. 200 sin 30 means 100. You are asked to find. The horizontal range and the maximum height and the horizontal range. Maximum height and the horizontal range.
V0, V is equal 100 to A, B, C. So maximum height, suppose it is H. I know that now you know how to find the maximum height, no? From A to B, in vertical direction, you can apply V square equal U square plus 2S. Okay, from this equation, you can find the maximum height. So maximum height means at point B, but at point from A to B, from A to B, if you consider A to B motion, the final vertical velocity is zero. Final vertical velocity is zero. Because I am applying this one in vertical direction. That is zero. U squared is 100 squared minus 20h. Therefore, H is equal 100 into 5. That means 500 meter. 500 meter. That is the maximum height. Then the range. If you want to find range, you have to find time first. Therefore, A to C in this way. Sorry, A to C in vertical direction is C equal UT plus half AT square. එකම ටික දාන්න තියෙන පුතේ. මේ එකම ටික දාන්න තියෙන එකම විදියට. හරිම ලේසි එකපාරක් උක කරගත්තා නම් ඊට පස්සේ දෙතුන් පාර මේ එකම දේ කරනකොට මේක ගුරු වෙනවා නේ. දැන් මෙතන ටයිම් එක හොයන්න මම අනිවාර්යෙන් දාන්න කොහොමද? මෙතන S equal UT plus half AT square. හරි. එච්චර දාන්න මොකද S එක 0 U එක දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් කොටම දාන්න. So S is 0 because there is no any horizontal vertical movement from A to C. Both are on the same ground. Initial velocity is 100 times t minus 5t square. Therefore, t is equal to 0 or t is equal to 20 s. Now, time of flight is 20. You have to mention this is at the beginning. Therefore, t is equal to 20. You have to mention that one. Otherwise, you won't get a mark. Okay. Therefore, t is equal to 20. Then the horizontal range R, you can find R from A to C. This direction is C equal UT. From A to C, horizontal direction is C equal UT. If you apply that equation, then you can find the horizontal range. So that is R is equal. U means the velocity is 100 root 3. 100 times root 3 into time is 20. Time is 20. Therefore, 2.3 kilometers. 2.3 kilometers. Now, I have to find its velocity and direction when it is 320 meter above the point of projection. So if we in 320 meter above the point of projection, what is the velocity? So this is Vy. Vx is equal 100 times root 3. Vx is equal 100 times root 3. So you have to find Vy. So Vy, suppose this one is D. So how to find Vy? Tell me how to find Vy. What is the equation you need to apply to find Vy? From A to D.
from A to D, which equation you are going to use to find Vy? Janusha, what is the equation that you are going to apply to find Vy? Janusha? Then, Kwabe, is showing now. Abhita, what are the equation with it? From A to B, money A to D, money equation में मंगान. Yes, very good. बाण पुटे मेतना. Actually, you have to find Vy no. What are the given factors? What are the given factors? You have to get an idea about that. What are the given factors? From A to B, what are the known factors? You know the initial velocity. You know that one, no? Initial velocity. You know that one. You know initial velocity. And then initial velocity. You know initial velocity now, and height. You know the height. 320 height. 320 meter. You know the height, and you know the gravitational acceleration. You know the gravitational acceleration. That means A. You don't know time. Therefore, you cannot apply an equation with time because time is not given. We cannot do that. Time is not given for that. Therefore, we cannot apply an equation with time. But we can apply an equation without time because we know the initial velocity A and S. Okay. Therefore, A to D in vertical direction, V square equal U square plus 2as. We can apply V square plus 2as. V square plus V square equal U square plus 2as. V square means Vy square equal Uy square means 100 square minus 2as. 2as means 20 into 320. 20 into 320. That means 60. That's what I said in the 60. Therefore, Vy is equal 60 ms minus 1. Vy is equal 60 ms minus 1. And what is the question? Velocity and direction. 60 ms minus 1 plus or minus 1 plus or minus. Plus or minus 60 ms minus 1. Plus or minus 60 ms minus 1. එතකොට අර වගේම දෙපැත්තම කියන්න අර පොයින්ට් එක කියන්නේ මොකද්ද? There are 2 points. If it is a projectile, there are 2 points with same height unless it is the maximum height. So there could be 2 velocities with same magnitude and opposite in directions. You have to mention that thing. So if I take one side, so this is 60, this one is 100 rho 3. So velocity V
V is equal to square root of 60 into 100 squared into 3. 100 squared into 3. 60 into 100 square into 3. එතනින් ගන්න පුළුවන් එතකොට 100 square 10 square එකට ගන්න පුළුවන් 10 square නැත්නම් 10 මෙතන එන්නේ 200 10 into 20 නේ මෙතන මේ මම ගත්තොත් 100 10 into 6 මෙතන ගත්තොත් 100 10 square දෙක ගත්තොත් එහෙම දෙන්නේ 6 squared 6 squared is 36 so 36 මෙතන 36 එන්නේ මෙතන 10 ගත්තොත් එළියට 10 squared ගත්තොත් එහෙම 336 එනවා 336 කියන්නේ කීයද 336 336 whole square root 336 වල square root එක 336 whole square root එක 18 කියන 64 නේ 18 17 එයාගේ square root එකක් නෑනේ 16 into 21. Hmm? Root 16 into 21, 336 root. 306 ආවුද මෙතන ඉන්නේ 16 into 21 නේ yeah හරි therefore 16 into 21 කියලා කියන්නේ 16 into the 40 root 21 නේ 40 Yes. root 40 root 40 40 root 21 හරි 40 root 21 හරි හරි මෙතන ගත්තොත් එහෙම මම ගත්තේ 10 එළියට ගත්තේ 10 එළියට ගත්තොත් එහෙම මෙතන ඉන්නේ 10 squared කියලා කියන්නේ 100 100 into 3 means 300 මෙතන 10 එළියට ගත්තොත් එහෙම 10 squared into 6 squared means 36 එතකොට මෙතන ඇතුලේ 36 plus 300 336 ඒ කියන්නේ 4 into 21 ඒ කියන්නේ 40 times root 21 right. Very good. Twelfth one. මොකද 12th one? The find the maximum height and the horizontal range traveled by an object projected with the velocity 80 ms minus 1 and the angle of projection 60. අර වගේම තමයි හැබැයි ටයිම් එක මෙතන දෙන්නේ. හරි. හෙව්වද? බලන්න අපි ගත්තොත් එහෙම find the maximum height and the horizontal range. Find the maximum height and the horizontal range with a velocity of 80 ms minus 1. And the maximum height. මම නිකන් හොයන්නම්. ආයෙ අර විදිහම තමයි හොයන්න තියෙන්නේ මම ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දැන් මම මේ විදිහට හොයන්න එපා. equations දාන්න. විසලි. මුලින්දලම හදන්න මම equation එකේ මම හොයලා answer එක බලන්න. 12th එකේ ඉන්නේ maximum height එක. Height is equal u squared sine squared theta over 2g. එතකොට maximum height එක ඔක ඉන්නේ u is 80 angle is 60. Therefore 80 squared into root 3 over 2
squared over 20. So that is equal 80 into 80 into 3 over 4 times 20. So this one is going to cancel out. 80 root 3. 80 root 3. H is 80 root 3. How? H is 80 root 3, no? මම ආයි equation එක දැම්මේ මම කියන equation එක දැම්මම මට ඒක ඕගොල්ලෝ equation දාන්න එපා අර කලින් හදපු විදිහටම හදන්න මම දැන් කලින් අපි ගණන් කීපයක්ම හදපු නිසා මම කෙලින්ම මේ equation එක දාලා මේක ආවද උත්තරේ ආවද answer no why 240 maximum height නෙවෙයි so height එක නෙවෙයි range එක නෙවෙයි maximum height එක Sir, you කියන්නේ එතකොට එතන 40 root 3 නෙවෙයිද? ඔය 40 root 3 තමයි ඒක square එක 40 root 3 square. 40 root 3 square 40 root 3 තමයි යු කියලා කියන්නේ 40 root 3 වල square එක මොකද එන්නේ අයි v square equal u square plus 2a නේ දාන්නේ නේද well Yes. So this is 80 this one is 60 therefore for this side 80 cos 60 80 cos 60 means cos 60 is half 80 cos 60 means 40 40 to this side in upward direction 80 sin 60 sin 60 means 4 root 3 over 2 that means 40 root 3 40 root 3 40 root 3 so if the maximum height is h velocity at the maximum height is 0 velocity at the maximum height is 0 vertical velocity therefore I can apply v square equal u square plus 2as from A to B, from A to B, from A to B, vertically upward direction. From A to B, vertically upward direction, I can apply V squared equal U squared plus 2as. The final velocity is 0. Initial velocity is 40 root 3 square minus 2as. 2as. Therefore, h is equal 40 root 3 square, 40 root 3 square. With the root 3, with the root 3 square. With the root 3 square, if I take root 3 square, then 240. Answer is correct. Your answer is correct. 240. Whether I make other thing, make square, make square. 240. Answer is 240. This one. 40 squared into 3 minus, sorry, over 20. Therefore, 20 means 40 into 2 into 3. That means 240 meters. 240 meters. Thirteen not. All right, 12 ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නේ.
find the velocity and the traveling direction. Again, initial velocity initial velocity, sorry, initially na root 3 second root 3 second initial moment එකේ root 3 second යනකොට මොකද හරියන්නේ හරියන්නේ ඕනේ මට වෙලා දෙන්න. Okay. Okay. Now we ask if find the velocity and the traveling direction of the object root 3 second after the projection. Root 3 second after the projection. Root 3 second after the projection. So now you know the time here. Suppose this one is root 3 second. Suppose this one is root 3 second after the projection. So now you know the time. Now you know the time, and with this velocity is 40. You don't know Vy. You don't know Vy, but you know time and initial velocity and gravitational acceleration. So if you want to find Vy, what would be the appropriate equation? One equation is unknown. To find Vy? Yes, V equal U plus AT. V equal U plus AT from A to D. From A to D in upward direction. V equal U plus AT. V equal U plus AT because now you know the time. Now you know the time and the initial velocity as well as the gravitational acceleration. So Vy is equal, initial velocity is 40 root 3 pute minus 10 times root 3. 10 times root 3. Because gravitational acceleration is in downward direction, I am applying this one in upward direction. Therefore, 10 times root 3. 10 times root 3. 10 times root 3. Therefore, Vy is equal 30 root 3. 30 root 3. Now you know the Vy, it is 30 root 3. Vx, that is 40. So you have to find V. So V is equal 5 times, not 5 times. V is equal to square root of 30 square into 3 plus 40 square. Now see here, it does has C, right? Now see here. Now see here, it does has C, it does has C, it does has C, how does this here? 10 times root 43, eh? 10 times 43, 43, yeah. 10 times 43. Okay. आप एक कथा करो.
Question number 13 same as the question number 12. හරිද? එකමයි. වැලුසි විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම ආයෙ ඒක හදන්න යන්නේ නැහැ. 40 නුත් එහෙමයි බලන්න. Okay, 15 question. Question number 15. Question number 15. Horizontal range of the projected object is 180 meters. Sorry, 180 root 3 meters. Okay. Find the angles of projections. One, angles of projections. Therefore, U is equal 40 ms minus 1. You don't know the value of theta. You are asked to find that one. And horizontal range is equal 180 root 3. Okay. You have to find that one using the previous derivations. Actually, you have to derive the equations and then you can apply the values. මම ආයෙත් මේ ටිකේ දිගටම මම ඔය ටික හැදුව නිසා කොහොමද මුලින්ම හදන්නේ කියලා මම දිගටම හදුව නිසා ආයෙ මම මේක මුලින්දලම හදන්න යන්නේ නැහැ. මම equation එක use කරනවා. හරිද? හැබැයි ඔයගොල්ලෝ equation එක use කරන්න බෑ. ගාන හදනකොට හදන්න. ඒ කියන්නේ R වලට එන range එකට එන equation එක ඔයගොල්ලෝ derive කරලා තියෙනවා. range එකට එන equation එක that is equal u squared sin 2 theta over g නේ. R is equal u squared sin 2 theta over g. Okay. This is 40. R is 180. Root 3 is equal. U squared means 1,600. 1,600. Sin 2 theta over g. මේක අර විදින්නේ නැහැ නේ. මේ 180 මීටර නෙමෙයි 80 මීටර කියලා දාගන්න. 180 වල 80 දාගන්න. එතකොට උත්තරේ. හරිද? නැත්තම් හදන්න ටිකක් අමාරු. තේරුමක් නැහැ. කරන්න බෑ. හරිද? 180 නෙමෙයි 80 දාගන්න. හරිද? වැඩි හරි. 180 නෙමෙයි 80 දාගන්න. So this one will be cancelled out. Therefore, sin 2 theta. Sin 2 theta is equal root 3 over 2. Root 3 over 2. 80 over 116, root 3 over 2. So you know this one. Theta angle, if it is a projection, theta angle is in between 0 to 90, no? 0 to 90. That is 0 to 90. 0 to 90. Therefore, if it is a projection, theta is equal or higher than 0 or lesser than or equal 90. Theta के range को नहीं theta के range को 0 වුණොත් කෙලින්ම vertical projection එකක් 90 වුණොත් horizontal projection එකක් in between 0 to 90 oblique projection එකක් හරිද එහෙනම් මම මේ equation එක 2 in equation එක 2 වලින් වැඩි කරොත් එහෙනම් මෙතන 0 මයි 2 theta මෙතන ඉන්නේ 180 එහෙනම් 2 theta ගේ range එක මොකද්ද පුතේ
0 to 180 තමයි 2 theta range එක. තේරෙනවද? එහෙමනම් 2 theta ගේ range එක 0 to 180 වෙනවා. හරි මේක මෙතනින් පස්සේ මේක දාගන්න. මෙතනින් පස්සේ මේක. So 2 theta ගේ range එක ඔන්න ඔකේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ඔය කියනවා මේ ඔය maths වල නම් මේක අපි සාමාන්‍ය හොයනවා. අපි සාමාන්‍ය maths වල මේ වගේ sin 2 theta සමානයි මේ equal 3/2 කියලා කිව්ව ගමන් මේවා මේ එකපාරට මේක එහෙනම් 2 theta equal 60 කියලා කියන්නේ නැහැ. හරිද? එයාගේ range එක ඇතුළේ තියෙන හැම value එකක්ම කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ ඔක්කොම දෙන්න. දැන් මෙතනත් ඒ වගේ තමයි වැඩක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න. දැන් sin 2 theta ගේ range එක මොකද පුතේ? 0 to 180. So you have to find sin value sin 2 theta is equal root 3/2 in between 0 to 180 degrees. දැන් ඒ කියන්නේ බිඳුවේ ඉඳන් 180 degree දක්වා තියෙන ඕ හැම angle එකක්ම අපිට check කරන්න වෙනවා sin 2 theta වෙන්න මේක. හරිද? ඒ කියන්නේ පුතේ මෙහෙමනේ බලන්න. දැන් ඔයා sin curve එක ගත්තොත් එහෙම sin curve එක කොහොමද එන්නේ මේ වගේ curve එකක් නෙමෙයි. sin curve එක මේ වගේ curve එකක් එන්නේ. බලන්න මේ මොකක් හරි value එකක් ගත්තොත් ඒ value එකට අදාළ angles කීයක් තියෙනවද? angles තියෙනවා පුතේ පුරා. මොකක් හරි value එකක් ගත්තොත් මේ value එකට අදාළ angles ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට sin 2 theta sin theta නිකන් example එකක් විදිහට if we consider sin theta is equal half, we cannot say it is 30. If it is 30, actually it is 30 if the range of theta is 0 to 90. Range එක 0 ඉඳන් 90 උනොත් එහෙම ඒක theta ට equal. හැබැයි අපි එතනින් එහාට ගියොත් sin 150 කියන්නේ half. නේද? 150 කියන්නේ half. ඊට පස්සේ ආයෙනවා half එකක් මේ 180 ඊට පස්සේ 360 minus theta. ඒ කියන්නේ 320 330 කියන්නේ half. හරි? ඒ වගේ පුතේ අපිට half sorry මේ 390 කියන්නේ half. ඒ වගේ එන්නේ එකම value එකනේ. ඒක නිසා මෙතනත් ඒ වගේ දෙයක්. මෙතනත් ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා. හරි? මොකද theta කියන එක 0 to 90 උනාට 0 to 90 theta range එක උනාට 2 theta ගේ range එක 0 to 180. 0 to 180. So the range of 2 theta is equal is in between 0 to 180. Therefore, now you have to find the value of 2 theta which is corresponding to this equation. මොකක්ද මේ equation එක corresponding 2 theta වෙන්නේ? බලන්න now 2 theta is in between 180 to 0 to 180 පුතා. So 2 theta should be equal බලන්න පුතේ root 3/2 වෙනවා sin 60 වලදී. sin 60 වලදී. නේ sin 60 වලදී root 3/2 වෙනවා. ඒ වගේම 180 minus 60 වලදී ආයතනයක් root 3/2 වෙනවා. Because sin theta and 100 minus theta both are equal. Therefore 2 theta is equal 160 as well as 120. 120 means 180 minus 60, which is equal to 120. Therefore, because the 2 theta in between 0 to 180, we can have these two values. One is 60, other one is 180 minus 60. Therefore, theta is equal half of this. Half of this. We can make a bargain. 30 or 60. 30 or 60. 30 or 60. Therefore, there are two angles with the same range.
One is 30 and one is 90 minus 30. 90 minus 30, it is equal to 60. And there, did you get my point? Again, prove 2D එක මේක 2D මේක වෙච්ච ගමන් 2D එක රේන්ජ් එක 2D එක රේන්ජ් එක තියෙන්නේ 0 to 180 පුතේ 0 to 180 කියනවා නම් අනිවාර්යෙන් 2D මේක වෙච්ච ගමන් 2D වැලුස් දෙකක් තියෙනවා මොනවද වැලුස් දෙක එකක් 60 අනික 180 minus 60 this is 2 theta if you want to find theta you have to divide that by 2 therefore there are two similar range. There are two range for sorry, there are similar range for two different angles. හරි. දැන් එහෙනම් 8:20 වෙලාව 8:20 වෙලාව. ඒ නිසා ආයෙ සරයක් අපි දැන් පොඩි බ්‍රේක් එකක් අරගමු බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ඊළඟ ක්ලාස් එක එතකොට මම 9:30 වෙනකොට වන්න ලින්ක් එක 9:30 වලට පටන් ගමු 115 minutes තියෙනවා 9:30 වලට පටන් ගමු මම ලින්ක් එක වන්නම් පුතේ එතකොට මේකේ තව ක්වෙස්චන් එක ෆයිල් කරලා අපිට යන්න පුළුවන් ඊළඟ ටියුට් එකට එතකොට මේ බ්‍රේක් එකේදී ඔන්න කාල බීලා ඒව කරලා ඊළඟ ටියුට් එකේ වෙලාවක් තියෙනවා හදන්න different directions different angle no one angle is 30 degree other angle is 60 something like this and okay අපි යමු 9:30 වලදී meet වෙමු හරි එන හරිද අයවා මලින් කියවන්න